Hi friends, welcome to Lakshmi Mobile. ஸோ இன்றைக்கி என்ன சர்வீஸ்னு பார்த்தா நம்மகிட்ட ஒரு Realme ஒயர்லெஸ் ஆக்டிவா ப்ளூடூத் வந்து சர்வீஸ் வந்திருக்கு. இது கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்களா, ரைட் சைடு வந்து சம்டைம் கேட்குது, சம்டைம் கேட்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து பிசிக்கலி அந்த டேமேஜ் எதுவுமே இல்லை. கீழே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பாட்டமில் பார்த்திங்கன்னா ஒயர் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணால் கேட்குது, கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணால் வந்து அப்படியே ரிலீஸ் ஆகிடுது. ஸோ இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒயர் வந்து உள்ளவே வந்து இன்டர்னலாக வந்து இது ஒயர் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கும். ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, இதே ஒயரை லைட்டாக கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணி அதுவே நம்ம இப்போ போட போகிறோம். வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Let it hang, hang. Let it bang, bang. Let it bang, bang. Let it bang, bang. Let it bang, bang.
let it hang, hang. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூடூத் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ரெடி பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணால் வந்து இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து நம்ம காதில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து ஒரு மந்த்லிக்கு ஒரு டைம் வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த வலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டஸ்ட்டு இருக்கும். நீங்கள் மந்த்லி ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து எல்லாமே நல்லாயிருக்கும்.